Vous écoutez Drops of the Lectionary, la méditation quotidienne de la parole de Dieu proposée par l'ADAL, l'Aumônerie Diocésaine de l'apostolat des Laïcs de l'archidiocèse de Douala. Seigneur, que ta parole soit la lampe de mes pas et la lumière de ma route en ce jour. Que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Amen. A reading from the book of Job, chapter 38, verses 1 to chapter 40, verse 5. The Lord addressed Job out of the storm and said, "Have you ever in your lifetime commanded the morning and shown the dawn its place? For taking hold of the ends of the earth till the wicked are shaken from its surface? The earth is changed as is clay by the seal, and dye as though it were a garment. But from the wicked the light is withheld, and the arm of pride is scattered." Then Job answered the Lord and said, "Behold, I am of little account. What can I answer you? I put my hand over my mouth. Though I have spoken once, I will not do so again. Though twice, I will do so no more." The word of the Lord. Chers frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu en ce jour nous invite à une expérience personnelle de la puissance et de la grandeur de Dieu. Les anges gardiens, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, font partie de notre vécu quotidien et de notre expérience quotidienne de l'amour de Dieu. Nous pouvons imaginer les anges gardiens comme des êtres invisibles et puissants qui planent au-dessus de nos têtes. Nous pouvons aussi les imaginer comme l'action discrète de Dieu dans les circonstances particulières de nos vies. Les anges gardiens nous rassurent que Dieu veille sur chacun de nous, particulièrement. Nous le prions ensemble, nous le chantons et nous le louons ensemble. Il s'est révélé à son peuple, à son Église, mais aussi à chacun de nous, et sur chacun de nous aussi il veille. Il sait quand tu te lèves ou quand tu dors. Il te devance dans tes marches pour te protéger des dangers que tu cours. My brothers and sisters, the lectionary today suggests that we take a moment to honor our guardian angels. When I was a child, my faith was centered on the truth that I had a guardian angel standing behind me. I even remembered seeing a picture of a child playing by a river while his guardian angel stood by. I also remember being taught in religion class that we always have to sit in a chair gently so that we won't crush our guardian angels who is always behind us. That was the way I was taught to think about God's protective presence in my life. Even as an adult, there's a deep sense of relief and comfort in the idea that God watches over me with his love and protection. Life is full of unknown events and circumstances that are not always in my favor. The thought that God is with me, to guide me, to direct and protect me, gives me a sense of assurance and peace. He does not only take care of me as a member of the congregation. In his eyes, I am me. He knows my name, even as he cares for the rest of the world. Let us pray. Seigneur, que ta fidèle bonté soit notre sauvegarde. Que mon ange gardien
m'accompagne en toutes choses et qu'il me rassure toujours de ta présence et de ton amour. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Abbé Michael Chumbu de l'ADAL.